Convert the hexadecimal number 356 into its decimal equivalent. So, amak disse eta hexadecimal number 356. Of course, 356 to itia koi disse question ot etu hoise eta hexadecimal number, but jodi okol 356 jodi ami sao tenhole to kobo norim etu hexadecimal hoy ne octal number hoy ne decimal number hoy. To jihetu etu hexadecimal tak represent koribo karone ami hoda yak bracket bitor likhi pele tolote 16 likhi dim. To 16 base to denote koribo je 356 hoise eta hexadecimal number. Amak koise yar decimal equivalent to ulwa. To 356 or decimal equivalent ulabo karone ami ki korim 356 note korilam. To yate 6 hoise amar ki lowest significant digit, 6 hoise amar lowest significant digit aru amar 3 hoise most significant digit. To ami LSD to MSD jam bane yar meaning to ete hogol ami each digit or positional weight to ami note down korilam. To 6 or positional weight hobo 16 to the power 0, 15 or case hobo 16 to the power 1 and 13 or case hobo 16 to the power 2. Ita jehetu ami weight to pai golu etia ami ki koribo parim decimal equivalent to easily ulabo parim. Ki koribo lagibo ami jikono eta digit lolo jenga 3 lolo tak multiply korim tar weight logo. So 3 into 16 square. Tarso plus korim next digit junto hoise 5 5 logot multiply hobo tar corresponding weight junto hoise 16 to the power 1 plus 6 multiply hobo tar corresponding weight junto hoise 16 to the power 0. Eta 3 into 16 square korile ami pao 768 5 into 16 hoise amar 80 আর এফালে 6 16 to the power 0 to 1 হৈছে 6 into 1 হৈ গল আমাৰ 6 এটা গুটেখিনিকে আমি এড কৰি দিও এড কৰিলে আমাৰ টোটাল ভ্যালুটো আহিব 854 তো আমাৰ জন্তু ডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব এটো হ'ব 854